at Tehran, they met at Yalta, they met at Dumbarton Oaks. They were preparing the future United Nations organization. When they were preparing the future United Nations organization, remember this, three of us will be there. We are the big three. We are founding this. We are going to be the founder members. Churchill, Roosevelt and Stalin will have separate status. But Churchill moved a pawn. I want France by my side. Equal status to France. Why France? Because France and England are neighbors. France and England were together in war, together in peace. And so Churchill said, I want France also with equal status. Then this fellow, Roosevelt, moved another pawn. If you give status to France, I want status to be given to China. Why? Not because he liked China. Then that was Formosa. But because I hate Japan. Because America hated Japan, he said China. This is Pandaval Mansam Kodlaga, reverse Armata. 3 became 4, 4 became 5. These 5 became the permanent members of the United Nations Security Council, equipped with the power of veto. They can veto any resolution. Veto is supposed to be the worst defect of the United Nations, but many people say veto is a wonderful thing. It is an escape route. You can run away using veto. When you can't, because there is no military force for the United Nations. You can't impose peace. You can't take military action. The best way of running away from difficulty is veto. Just as walkout, the political parties do in an assembly or parliament. They walk out. Whenever they have a difficulty, stage a walkout and go away. Now this exactly, veto is an escape route for the big five, they said. So the veto was incorporated. And look at the motto of the United Nations. The motto at the time was, confidence at all times, conference as often as possible. Confidence at all times. Somebody said there's no confidence at any time. No confidence. But conference as often as possible. And then the United Nations budget also they prepared. Please remember, the UN budget at that time was $1 billion. It increased to 4 billions, 4.5 billions. One American jokingly said, the United Nations budget, annual budget is 1/3 of the cost of cat and dog food sold in American supermarkets. That means cat and dog food in American supermarkets, it nearly amounts to 15 billions. How can the United Nations run on such a low budget as $4 billion? This is what he said. Now, the UN since 1945 has been the butt of several jokes. Somebody said, what does the United Nations do? One of the famous jokes about the United Nations is, something always disappears in the United Nations. When two small countries have a dispute, the dispute disappears. When a small country and a big country have a dispute, the small country disappears. When two big countries have a dispute, the United Nations itself disappears. So something is always seen disappearing in the United Nations, they said, because Lester Pearson very brilliantly said, we prepare for war like precocious giants and for peace like retarded pygmies. Ladies and gentlemen, there is a wonderful book called War and Peace, in which it says, for 25 pages of history on war, there is just one paragraph on peace. There is no peace in this world, mostly it is war and conflict. And then Adlai Stevenson once jokingly said, life in the United Nations is a combination of protocol, alcohol and geritol. Protocol, alcohol and geritol. Alcohol mostly and geritol. Geritol, geriatrics. All of us, old people, they depend on geriatric drugs. So most people who come to the United Nations, there is an excellent book by Robert Moore on diplomacy, in which he says, a successful diplomat must attend 975 parties in a year. Is it possible? That is why he says, the most successful
he gives tremendous evidence. This is a beautiful book by Robert Moore. He says, the most successful diplomat in the world is a person endowed with tremendous gastronomic strength. Gastronomic strength. Unless he drinks heavily and eats heavily, he will never be a successful man. This is a theory. This theory has been altered by Richard Nixon when he said, a famous joke last time Japan, when he said, the most successful diplomat in the history of diplomacy, according to Nixon, is Kissinger. Because he disappeared all of a sudden and used pretty girls, like cricket matches, they use cheerleaders. He used pretty girls for promoting relations between nations clandestinely. And Mao got very angry and said, silly, this fellow he never looks like that. Last time I quoted it, and I also published it in my bulletin, Center for Policy Studies. This kind of. Now, the point I wish to make is, United Nations, Adlai Stevenson said, is a combination of protocol, alcohol, and geritol. Nothing happens there. Whether it is Krishna Menon speaking for 7.5 hours and then fainting in General Assembly, or Bhutto calling the Indians dogs and things like this, or Khrushchev taking off his shoe and hurling it at the podium. All these things happen in the United Nations because, as somebody said, General Assembly is a wonderful place because international emotions are released. Because people can't, when they can't fight between themselves, what do? They go to UN, make a long speech. But Adlai Stevenson very brilliantly said, if you can't say in 10 minutes what you want to say, you will never be able to say anything. And he asked once when somebody like Krishna Menon was speaking for long, he said, why do you want to be important by being eternal in your speech? Eternal in your endless speech. That's what he said, United Nations. Therefore, the most important thing about the United Nations is it has survived. What are the plus points of the United Nations? The plus points are basically, it is the longest surviving international organization with the highest number of members. 192 countries are members of the United Nations. James Reston beautifully wrote, James Reston you must have read in the Hindu, he wrote 2 lines. The more it fails, the more it is needed, he said. Because there is no alternative. There is no alternative. Therefore, the United Nations is a necessary evil, according to James Reston. Now, this is about the United Nations that came into being in 1945. It came into being on June 26, 1945. Officially, it came into being on October 24, 1945. Ironically, when this United Nations, Cold War please, when this United Nations came into being, there was the beginning of what you call the Cold War. This Cold War is a very, very interesting thing. A Cold War, all of you know that there were 2 very important blocks. The world, look at this paradigm shift. 4 empires collapsed. 8 great powers came in. 8 great powers disappeared. 2 superpowers, Russia and America, USSR. USSR came into being in 1922 and it crashed. By 1990, it went out of existence. All of us know the collapse of the Soviet Union. But about 59 years or 58 years, it existed, and the Soviet Union again became Russia. It was Russia till 1922. It became USSR in 1922, and then it crashed out of existence 57, 58 years later. Now, this Cold War was between 2 systems. The world was classified as first world, Western world, capitalist world, second world, the socialist world led by Russia, third world, Manandaram, Janata compartment, all the third world countries with Jawaharlal Nehru leading us. And then interestingly, there is another important change. 2 changes must be perceived by all of us. Number 1, trade was dominating politics. Please remember, from merchant capitalism, the shift was to industrial capitalism. This is a very significant shift. It was merchant capitalism earlier, it is now industrial capitalism. Diplomacy earlier was conditioned by politics. Now diplomacy is being conditioned by economics. That is why somebody said Cold War has been replaced by trade war. And this Cold War between, now we classify this Cold War into
normally, for our students' benefit, we say 1945 to 1963, one phase. We call it the First Cold War. And then process of treaty making, the nuclear test ban treaty, the non-proliferation treaty, the strategic arms limitation talks and treaty, all these resulted in a climb down. This is what is called, we tell our students, détente. There is a difference between détente and entente. Entente is a French word. Entente means friendship, cordial entente, it was a treaty. Détente means relaxation of tension. Now, this détente was a process of relaxation of tension between Soviet Union and the United States. When Khrushchev cracked very beautiful jokes about Kennedy and Khrushchev, 63, 64. And then when Kennedy was commenting on the freedom that Americans possessed, when Kennedy, these are all quoted by Time magazine, mostly apocryphal. And then when American citizen Kennedy very proudly said, has the freedom to go and say, our president is a fool and an idiot, etc., etc. Khrushchev said, our freedom is greater. A Russian can come and say, American president is not only a fool and an idiot, but he's a scoundrel. He can say that in Russia. Now, this kind of repartee exchange and all that, Khrushchev was a very humorous man, a wonderfully, I think, popular leader. He was I think, great friend of India. Relaxation of tension. And then what happened was, Americans wanted to get out of Vietnam. There is a theory on which America got involved in Vietnam. This theory is known as the domino theory. I wish I had brought the map, but anyway, domino theory means, our students who used to explain, circus lo dominoes pedtaru kadandi, dominoes, wooden milk bottles lo untayi. Dominoes petti oka ball ichi kottamantaడు. With one throw, one hit, అన్నీ పడిపోవాలి. ఆ కుర్రాళ్ళకి తెలుసు, సెంటర్లో కింద మధ్యలో ఉంటుంది ఒకటి, అది కొడితే ది ఎంటైర్ ఎడిఫిస్ కొలాప్సెస్, పిరమిడ్ కొలాప్సెస్. ఇది డామినో థియరీ అంటాం. ఈ అమెరికన్స్ గేమ్ థియరీ అని చెప్పి పాలిటిక్స్లో పెట్టి ఏమన్నారంటే, డామినో థియరీ మీన్స్ ఇఫ్ వన్ కంట్రీ ఫాల్స్ టు కమ్యూనిస్ట్, అదర్ కంట్రీస్ ఫాల్. మ్యాప్ వేశారండి ఇవాళ. యాక్చువల్లీ మై మిస్టేక్, ఐ షుడ్ హావ్ బ్రాట్ ది వన్ మ్యాప్. దే వెంట్ వేర్, కొరియా అండి. మీరు కొరియా దగ్గర చూడండి, యూ లుక్ ఎట్ కొరియా. కొరియా, సౌత్ కొరియా, నార్త్ కొరియా, ఇట్ బికమ్స్ కమ్యూనిస్ట్. దెన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, అన్ని కంట్రీస్ కమ్యూనిస్ట్ అయిపోతాయి. సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా కిందకి రండి ఇలా వస్తే, దెన్ యూ కమ్ క్లోజ్ టు బర్మా, కమ్యూనిస్ట్. దెన్ ఇండియా నుంచి పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, వాళ్ళు అలా వేసుకుని డామినో థియరీ. ఇఫ్ వన్ కంట్రీ ఫాల్స్ టు కమ్యూనిస్ట్, ఆల్ ది కంట్రీస్ విల్ ఫాల్ అని చెప్పి దే గాట్ స్టక్ ఇన్ వియట్నాం. వియట్నాంలో గెలవలేరు, బయటికి రాలేరు. వాల్టర్ లిప్మన్, వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ జర్నలిస్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ టైమ్స్, ఒక చక్కటి బ్యూటిఫుల్ జోక్ చేశాడు. అమెరికన్స్ దే వాంటెడ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ వియట్నాం, బట్ ప్రెస్టీజ్. ఐసెన్హోవర్ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్, and then Kennedy was responsible, Johnson was responsible. Johnson was restless, he wanted to sign a treaty, get out of this Vietnam. I went to Honolulu వెళ్ళినప్పుడు మాకు యూఎస్ ప్రోగ్రాంలో చూపించారండి. హానలూలు అంతా గ్రేవ్యార్డ్స్, హవాయ్ హానలూలు అంతా గ్రేవ్యార్డ్స్ అండి. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, గ్రీన్, అన్ని ట్రీసు, అన్ని గ్రేవ్యార్డ్స్. అక్కడ ప్యాథెటిక్గా ఉంది ఏంటంటే, చూసింది చిన్న చిన్న పిల్లలు, పాపం ఆడపిల్లలు వచ్చి క్యాండిల్స్ వెలిగించారండి. మేము అడిగాం ఏంటంటే, షీ లాస్ట్ ఎ గర్ల్ ఫ్రెండ్, లాస్ట్ ఎ బ్రదర్ ఆర్ ఎ బాయ్ ఫ్రెండ్, ఆర్ ఎ మదర్ లాస్ట్ హర్ సన్. Hundreds of people are dying in the Vietnam War. American families became restless. American families were stricken with grief. There was protest, silent march, candle march చేశారు వైట్ హౌస్కి నిక్సన్ టైంలో. The longest march, the quietest march and the brightest march అన్నాడు. అన్ని క్యాండిల్స్ అండి. It was more luminous.
in light. It dazzled because of the candle power అని చెప్పి చూపించారు, పీస్ అని చెప్పి చూపించారండి. అప్పుడు వాల్టర్ లిప్మన్ ఒక బ్యూటిఫుల్ రాశాడు, ఆర్టికల్ రాస్తూ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, ది వియట్నాం వార్ ఇస్ అ వార్ బిట్వీన్ ది ఎలిఫెంట్ అండ్ ది మస్కిటోస్. ది వియట్నామీస్ ఆర్ ది మస్కిటోస్, అమెరికా ఇస్ ది ఎలిఫెంట్. ది ఎలిఫెంట్ కెనాట్ కిల్ ది మస్కిటోస్ విల్ నాట్ అలౌ ది ఎలిఫెంట్ టు స్లీప్ అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్. అంతే కదండి, ఈ దోమలు పడుకోనివ్వో ఎలిఫెంట్ని. వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు చివరికి ఎంతవరకు వెళ్ళారంటే మీకు తెలుసు వాట్ హ్యాపెన్. కిస్సింజర్ ఢిల్లీకి వచ్చి పింగ్ పాంగ్ డిప్లొమసీ అని పారిపోయి చైనా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి బతిమాలి, ఏ చైనా అయితే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉండకూడదు. 1956 అమెరికా సెట్, వాళ్ళు చూడండి ఎంత అరోగెన్స్ చూడండి. సారీ ఫర్ యూసింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ వర్డ్, అమెరికన్ అరోగెన్స్. వీ వుడ్ ప్రిఫర్ టు హ్యావ్ ఇండియా బట్ నాట్ చైనా అన్నారు ఇన్ ది సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. అంటే ఈ ఫార్మర్సే కదా మెంబరు సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. చస్తే మేము చైనాని రానివ్వం, అంత కర్మగా వెళ్తే ఇండియా రాణిస్తాం అన్నాడండి. అది వాళ్ళ మాట అండి. అలాంటి వాళ్ళు తర్వాత కిస్సింజర్ రాశాడు 1956లో, నెహ్రూస్ పాలసీ వాజ్ అన్ ఇమ్మోరల్ పాలసీ. హ్యావింగ్ ఫెయిల్డ్ ఆన్ డొమెస్టిక్ ఫీల్డ్ దే ఫౌండ్ ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ ఎ ఫెర్టైల్ ఫీల్డ్ ఫర్ ద ప్లే ఆఫ్ దేర్ ఇమాజినేషన్ అని చెప్పి కిస్సింజర్ వాయించి పారేశాడు. ఇంట్లో ఫెయిల్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళి వీళ్ళిద్దరు హీరోలా మాడుతున్నారు నెహ్రూ నాసర్ వాళ్ళని చెప్పి తిట్టి పారేశాడండి. అలాంటి కిస్సింజర్ పరిగెత్తికెళ్ళి క్వైట్గా కనిపించకుండా పింగ్ పాంగ్ డిప్లొమసీని అప్పుడే నిక్సన్ చాలా గొప్పగా అన్నాడు. ఎలా వెళ్ళాడు తెలుసా, గర్ల్స్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా చైనాతో ఓపెన్ చేసే రిలేషన్షిప్. ది గ్రేటెస్ట్ డిప్లొమాట్ ఇన్ హ్యూమన్ హిస్టరీ. వీడు యూజ్డ్ ప్రెటీ గర్ల్స్ టు బ్రేక్ ది ఐస్ ఇన్ ది రిలేషన్స్ బిట్వీన్ చైనా అండ్ అమెరికా అని చెప్పి రాశాడు నిక్సన్. ఏమంటే అలాంటి అమెరికా వాళ్ళు చైనాకి పర్మనెంట్ సీట్ ఇచ్చి, బాబు మేము వెళ్ళిపోతాం మమ్మల్ని రాని, నువ్వు కూర్చో, వెళ్ళిపోతే పారిపోయారండి. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ డేటాంట్. సో ఐ మెన్షనింగ్ దిస్ డేటాంట్ బికాస్ 1978 వరకు వచ్చేప్పటికి ఈ డేటాంట్, దీస్ వర్ ది ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటాంట్, రిలాక్సేషన్ వచ్చింది. నౌ చూడండి ఇంకో ట్రాజడీ వచ్చింది. 1979, one point I wish to emphasize before I close. All the big five are guilty. Somebody said United Nations failed because of irresponsibility of the small nations and arrogance of the big nations. ఒక జోక్ కూడా చెప్పాడండి. ఒక ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి అన్నాడు, వాడు అంటాడు చూడండి, when he wanted to be precise he spoke in French. వాడు అంటాడు చూడండి, వాడు ఇక్కడ ఎంత చక్కగా చెప్తాడంటే, వాటండి యునైటెడ్ నేషన్స్లో వాడు ఒక ప్రెసిడెంట్ బెలాండ్ అని వాడు రాశాడు, పెరు వాడు అంటాడు the president used French when he wished to be precise, English when he wished to understate, and Spanish when he wished to exaggerate, and Arabic when he wanted to confuse. వాళ్ళకి అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ 6 అండి. ఈ పిల్లలకి యాక్రోనిమ్ ఉండాలి కదా, పిల్లలకి బండ గుర్తు ఉండాలి కదా. ఎలాగా అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, ఇంగ్లీష్ స్కార్ఫ్ అంటాను. వాట్ ఆర్ ది 6 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఐఏఎస్లో అడుగుతాడు సివిల్ సర్వీస్లో. కష్టం కదా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడానికి. అందుకే పిల్లలకి ఏం చేస్తారు, స్కార్ఫ్, SCARF స్కార్ఫ్. ఇంగ్లీష్ స్కార్ఫ్ అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి, S స్పానిష్, C చైనీస్, A అరబిక్, R రష్యన్, స్కార్ఫ్ F ఫ్రెంచ్. ఇంగ్లీష్ స్కార్ఫ్ అంటే మనకి 6 లాంగ్వేజెస్ వస్తాయండి. సో ఆల్ ది 6 లాంగ్వేజెస్ కెన్ బి యూస్డ్ బై ది ప్రెసిడెంట్. వాడు కన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే అరబిక్లో మాట్లాడతాడు ఏమండి. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఇలా చేసినప్పుడు వీళ్ళు Russia invaded Afghanistan on December 25th, 1979. అప్పుడు కార్టర్ ప్రెసిడెంట్ అంటాడు, చూడండి ఎంత గొప్పగా అంటాడు, ఎంత గమ్మత్తుగా అంటాడు, an atheist nation invading Islamic people. చూడండి అక్కడ రిలీజియన్ ఎందుకు చెప్పండి ఏమండి, ఎథియిస్ట్ నేషన్ అంట. రష్యా రిలీజియస్ నేషన్ అయితే పర్వాలేదు, an atheist nation invading Islamic people అని ఒక క్రిస్టియన్ దానికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చాడు. అది రష్యా అటాక్డ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఫ్రాన్స్ అటాక్డ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, అల్జియర్స్, ఇంగ్లాండ్ అటాక్డ్ ఫాక్లాండ్స్, అమెరికా అటాక్డ్ సో మెనీ కంట్రీస్, చైనా అటాక్డ్ వియట్నాం. ఎందుకు తెలుసా అండి, ప్యూనిటివ్ వార్ అంది, పనిష్మెంట్. నీకు వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి కోసం వచ్చాను అన్నాడు. చైనా అటాక్ 2 కంట్రీస్ అని చెప్తూ ఉంటారు, ఒకటి ఇండియా, 2 వియట్నాం. ఎందుకంటే దెబ్బ కొట్టడానికి కోసం. All the big five are guilty of violating the canons of the United Nations, left, right and center. They are the custodians of world peace. How is it possible? Now therefore 1979 వచ్చేకి మళ్ళీ సెకండ్ కోల్డ్ వార్ బిగిన్ అయింది. సెకండ్ కోల్డ్ వార్ ఫ్రమ్ 1979 to 1987. That is the end of the second cold war.
ఇక్కడ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ మేడ్ బై ఇండియా, రాజీవ్ గాంధీ, వన్ మస్ట్ సే. మీరు ఏమంటేనండి, యూ కెన్ నాట్ డినై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ రాజీవ్ గాంధీస్ అవుట్స్టాండింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్, చాలామందికి పాపం ఏదో సోనియా గాంధీ అంటారు, కానీ అసలు రాజీవ్ గాంధీ చేసిన 2 మార్వలెస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ వరకు మాట్లాడరండి. వన్ ఈస్ ది 93rd, 94th అమెండ్మెంట్స్. అది నరసింహారావు టైంలో అమల్లోకి వచ్చాయి, కానీ ద మ్యాన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వాస్ రాజీవ్ గాంధీ. ఐ టెల్ మై స్టూడెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇప్పుడు కూడా, రాజీవ్ గాంధీ స్పీచ్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఆన్ దట్ డే ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. పాలిటీషియన్స్ని, బ్యూరోక్రాట్స్ని తెగ తిట్టి పరిశాడు. 93rd, 94th అమెండ్మెంట్స్ వస్తే, నిజంగానండి ఆ అమెండ్మెంట్స్ వస్తే అసలు ఇవాళ ఇంత గొడవలు, ఇంత పాలిటిక్స్లో ఉండదండి. దట్ వాజ్ హిస్ సెకండ్ కాంట్రిబ్యూషన్. 6 నేషన్ డిజార్మెంట్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాడు. అప్పుడు మీరు వినుంటారు, టెలివిజన్ మేము మాట్లాడుకున్నారు. రాజీవ్ గాంధీ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ పేవింగ్ ద వే. గోర్బచేవ్ రెస్పాన్సిబుల్ అయితే రాజీవ్ గాంధీ ఆల్సో వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్. అది సెకండ్ కోల్డ్ వార్ ఎండ్ అయింది. ఏ న్యూ ఎరా బిగాన్. దీన్ని ఏమంటారంటే చక్కటి ఒక ఫ్రేజ్ వాడారండి, కోల్డ్ వార్. స్టూడెంట్స్ కోసం బెనిఫిట్, ఫ్రమ్ యాల్టా టు మాల్టా అన్నాడు. ఏమిటి యాల్టా? 1945 ఫిబ్రవరి చర్చిల్, రూజ్వెల్ట్, స్టాలిన్ మీటారు కదండి. యాల్టా 1945 ఫిబ్రవరి. అప్పుడు కోల్డ్ వార్ బిగిన్ అయింది. ఏం పంచుకోవాలి మనం. మాల్టా 1989 గోర్బచేవ్ అండ్ రీగన్ మీటారు. దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ కోల్డ్ వార్. సో పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా, మై ఫ్రెండ్, మీరు చెప్పేటప్పుడు ప్లీజ్ టెల్ దెమ్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కోల్డ్ వార్, సెకండ్ కోల్డ్ వార్ వచ్చినప్పటికీ ఫ్రమ్ యాల్టా టు మాల్టా ఇస్ కోల్డ్ వార్ అంటారు. I shall sign off in 3-4 minutes. I speak almost for an hour, 1 hour edo pettukundani. Around this time, globalization began. The most important developments here, what is globalization? Amartya Sen writes a very interesting chapter on globalization. He says globalization, there's nothing, globalization, nothing. Global markets. That means the integration of global markets, global technology, global ideas and global solidarity is called globalization. ఈ గ్లోబలైజేషన్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ రెండు ఉంటాయి అనుకోండి. ఇక్కడ జర్మన్ ఛాన్సలర్ దట్ లేడీ అండ్ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక మంచి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. గ్లోబలైజేషన్లో వచ్చిన ప్రమాదం ఏంటంటే, ఇట్ మేడ్ మార్కెట్స్ ఆమ్నిపోటెంట్ అండ్ పాలిటీషియన్స్ ఇంపార్టెంట్. మార్కెట్స్ ఆమ్నిపోటెంట్ అండ్ పాలిటీషియన్స్ ఇంపార్టెంట్. అంటే మార్కెట్ ఎకానమీ అండి. అంటే ఏమైపోయింది? మార్కెట్ కల్చర్. అందుకని వీళ్ళిద్దరూ ఒక కాన్ఫరెన్స్లో, జర్మన్ ఛాన్సలర్ అండ్ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, దే సే వీ వాంట్ మార్కెట్ ఎకానమీ బట్ నాట్ మార్కెట్ కల్చర్. వాట్ ఈజ్ మార్కెట్ కల్చర్? పీటర్ డ్రక్కర్ బ్యూటిఫుల్గా చెప్పాడు, కాంపిటిటివ్ రూత్లెస్నెస్, ద వర్స్ట్ ఇన్ మ్యాన్ అండ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ప్రోడక్ట్. ప్రోడక్ట్ మే బి గుడ్, but man is at his worst. Competition, ante kadani, ruthless competition, whether it is Ambani or Wipro or Infosys or Sachem or whatever it is, ruthlessness. This is what is called globalization. I shall close this lecture by mentioning the end of the, Mr. Rangarajan, with your kind permission, and again my gratitude to you for generous words. 20th century ends on these lines. మనకి చాలా ఆమినస్గా బిగిన్ అయింది 20th century ఎండ్ అవుతున్నప్పుడు. కొన్ని మంచి సైన్స్ వచ్చాయి. సెకండ్ కోల్డ్ వార్ అయిపోయింది. నౌ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ కోల్డ్ వార్ 1987, fall of Berlin Wall 1989, East and West Germany became one. After 43 years, breakup of Czechoslovakia and Yugoslavia, breakup of Soviet Union into 6 states 1991, rise of China as a superpower, rise of terrorism, attacks in America, American attack on Afghanistan, American invasion of Iraq, etc., etc. All these things have come. From our point of view, 2 very significant developments. Suddenly, India has become a global role player. మనం ఇండియా అన్నాం కదండి. దీనికి what is the reason for India? In my first lecture, I brought to your kind attention a very important fact. Before the East India Company came, India and China were controlling 60% of world trade and economy. 1750లో ఇండియా అండ్ చైనా వర్ కంట్రోలర్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎకానమీ అండి, గ్లోబల్ ఎకానమీ. 1950 వచ్చేటికి ఇండియానేమో హిందూ గ్రోత్ రేట్ అన్నారు, చైనా వాజ్ ఇన్ డోల్ డ్రమ్స్. ఇవాళ మళ్ళీ 21st century వచ్చేటికి డస్ ద సెంచురీ బిలాంగ్ టు చైనా అండ్ ఇండియా? ఇక్కడ రైవలరీ వస్తుందా? ఎలా వస్తుంది? ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ మేడ్. Excellent books and articles have come
the Americans and Western scholars are focusing on what is India going to do, what is China going to do, what will be India's role. This will be the final lecture at your convenience. I thank every one of you by once again expressing my gratitude to Mr. Rangarajan, Mr. Srinivas, Mr. Jagat Rao, and your good name please? Pradeep. My grateful thanks. Thank you very much.